the mistake. I will explain. It was it was actually Bart Cameron's mistake. He's the sheriff at Twin Gulch, USA, and I am his deputy. Bart is an impatient man, especially when he is working on his income tax forms. You see, besides being sheriff, he also owns and runs the general store. He's got some shares in a sheep range. He does a bit of essay, essay work. He has got a kind of pension for being a disabled vet, vet, Veteran. veteran and a few other things like that. Naturally, it makes his tax figures complicated. Thank you, Archana. Thank you for that. So here he says that we are never going to have space travel. So what is going? Why is he says that? Why does he say that? Because no extraterrestrials will ever land on Earth. Extraterrestrial means aliens. Terra means Earth. Terra എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി എന്നാണ് അർത്ഥം. ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾ. Extra means outside. So someone from outside the Earth. So they are called aliens. So aliens will not land on Earth anymore. ഇനി മുതൽ aliens വരില്ല എന്നാണ്. Okay, so I lost the connection of the on the computer. That's why the screen is not visible. But we will wait till we get back the connection. So here I will explain what is there described there in the first paragraph. It is very simple. He is saying that because of some reason, space travel will not be possible in the future. So he says that due to some mistake that we have committed, that human beings have committed. So we have committed some mistake. Human beings have committed some mistake. So because of that mistake, we will not be able to do space travel. So that is what he is trying to say. Because of certain mistakes that we have committed, we will not be able to do space travel. അതാണ് ഇയാൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. Okay. So then he says, what is that mistake? So that is what he is trying to explain. നമ്മൾ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു. ആ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തത് കാരണം we will not be permitted to travel into space. നമുക്ക് സ്പേസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So what is that mistake? So some mistake has been committed. What is that mistake എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Let me try to share the screen again. Because if you understand the first paragraph, the rest of it is very easy. So he says, I am not just being a pessimist. What is a pessimist? Who is the pessimist? Very nice. That is right, Rajlakshmi. Optimist and the opposite ആണ് pessimist. Very nice. Very nice. That is correct. അതായത് ഒന്നും ശരിയാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് പെസിമിസ്റ്റ്. എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആള് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ്. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ആൾ. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നിരാശപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിലും നിരാശപ്പെടുന്നയാളാണ് പെസിമിസ്റ്റ്. സോ ഹി സേസ് ഐ എം നോട്ട് ബീങ് എ പെസിമിസ്റ്റ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെലിംഗ് യു ദി ഫാക്ട്. ഒരു വസ്തുത പറയാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രൊവൈഡ് space will not be able to. So he says it is a mistake of Bart Cameron. So that is the next paragraph. It says Bart Cameron. So who is Bart Cameron? We don't know who is Bart Cameron. So he is explaining. He is the sheriff at Twin Gulch, USA. So that is a city in USA. Twin Gulch is a city in USA. He says he is the sheriff there. Sheriff എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊസിഷൻ ലൈക്ക് അവർ മേയർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മേയർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു നഗരപ്രമുഖന്റെ പൊസിഷനെയാണ് ഷെറീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷെറീഫ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ സിറ്റി. സോ ഹി ഈസ് ദ ഷെറീഫ് അറ്റ് ട്വിൻ ഗൾസ് USA. ആൻഡ് ഐ ആം ഹിസ് ഡെപ്യൂട്ടി. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നറേറ്ററാണ്. ഇതിൽ കഥ പറയുന്നയാളാണ്. ആ കഥ പറയുന്നയാളും ഓതറും രണ്ടാണ് കേട്ടോ. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദി ഓതർ ആൻഡ് ദ നറേറ്റർ ആർ ദ സെയിം. ഓതർ ആരാണ്? ഓതർ ഐസക് അസിമോവ് ആണ്. Okay, but the narrator is not the author. Narrator എന്ന് പറയുന്നത് കഥ പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ കഥ ഓതർ ഒരാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും, അയാളാണ് നറേറ്റർ. അപ്പൊ അത് ഇതിലെ നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഐസക് അസിമോവ് അല്ല നറേറ്റർ. ഐസക് അസിമോവ് കഥ എഴുതിയ ആളാണ്. അപ്പൊ കഥ എഴുതിയ ആള് വേറെ, കഥ പറയുന്ന ആള് വേറെയാണ്. Okay, so that is the difference between the author and the narrator. So here we have the narrator. Narrator is the deputy. Deputy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർട്ട് കാമറൂൺ ഷെറീഫ് ആണെങ്കിൽ I am his deputy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he must be the deputy sheriff. So the narrator of the story is the deputy sheriff of Twin Gulch, USA. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ കഥയിലുടനീളം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നതെല്ലാം ആരായിരിക്കും? ഈ നറേറ്റർ ആയിരിക്കും, അതായത് ഡെപ്യൂട്ടി ഷെറീഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ സ്റ്റോറി ദ ഡെപ്യൂട്ടി ഷെറീഫ്. ഹിസ് നെയിം ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ. ഷെറീഫ് മാത്രമാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ഷെറീഫിന് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഹി only as the deputy sheriff. So the sheriff is Bart Cameron and the narrator is the deputy sheriff. And this paragraph describes what kind of a person is the Bart Cameron. Bart Cameron എന്ന് പറയുന്ന ഷെറീഫ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആളാണ് എന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. So this describes what kind of a person he is. He is an impatient man എന്നാണ് പറയുന്നത്. So he is described as an impatient man. Bart is an impatient man എന്നാണ്. Who is an impatient man? What do you mean by impatient? What is impatience? What is the meaning of impatient? What is the meaning of patient? Patient in the opposite ആണ് impatient. You should have patience എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമയില്ലായ്മ. വെരി കറക്റ്റ്, എക്സാക്ട്ലി രാജലക്ഷ്മി. ഇംപേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷമനായിട്ടുള്ള, ക്ഷമയില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. കറക്റ്റ് അർച്ചന, ക്ഷമയില്ലാത്തയാളാണ് ബാർട്ട് കാമറൂൺ. സോ വൈ ഈസ് ഹി ആൻ ഇംപേഷ്യന്റ് മാൻ? ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫോംസ്. ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയും. യെസ്, റെസ്റ്റ്ലെസ്. കറക്റ്റ് ഡിയർ, റെസ്റ്റ്ലെസ്, അതാണ് ഇംപേഷ്യന്റ്. സോ ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫോംസ്. ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം, എന്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുമാനത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു നികുതി സർക്കാരിന് അടയ്ക്കണം. അതിനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ he has the work of calculating his income tax forms. So why is he restless while doing the income tax forms? Because he has many sources of income. So if you have many sources of income, your income tax forms will be very complex. That is why he is worried. His income tax forms are very complex. So he is trying to calculate the complete income that he receives from different sources. So what are the different sources of income that he has? ഷെറീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ, അതായത് ഒരു ടൗണിന്റെ ഹെഡ്, ഒരു സിറ്റിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ നിന്ന് അയാൾക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ട്. ഹി ഗെറ്റ്സ് എ സാലറി ആസ് എ ഷെറീഫ്. So usually people will have only one source of income. For example, I am a government employee, I am a teacher.
So I get only one income. What is that income? My income as a salary from this work. But there are some people who have many sources of income. They may have some farmland, they may have some workshop, they may have some business. So you have many sources of income. So what happens? If you have many sources of income, you will have to pay tax for all the different sources of income that you have. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ പല സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പല സോഴ്സസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അടയ്ക്കണം. So he has different sources of income. How does he have different sources of income? Because he's not only a sheriff, he also owns and runs the general store. He is running the general store also. He also has a shop. He is also running a shop. So he ജനറൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, ഒരു ഷോപ്പ്, ഒരു കട, എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കട, അതാണ് ഒരു ജനറൽ ഷോപ്പ്. സോ ഹി ഓൺസ് ആൻഡ് റൺസ് ദ ജനറൽ സ്റ്റോർ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കട നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ട്. Then he has some shares in a sheep ranch. Can you guess what a sheep ranch could be? കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം. What is a sheep ranch? A situation. ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റേത് ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവൺ? ഷീപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ? വാട്ട് ഈസ് ഷീപ്പ്? ഷീപ്പ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഷീപ്പ്? എക്സാക്ട്ലി, ആടുകളാണ്. സോ എ ഷീപ്പ് റാഞ്ച് ഇസ് ആടുകളുടെ ഫാം, എ ഷീപ്പ് ഫാം. സോ ഹി ഹാസ് സം ഷെയർസ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഷെയറുകളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് ഹിം സം ഇൻകം. ഹി ഡസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എസ്സേ വർക്ക്. എസ്സേ വേറെ, എസ്സേ വേറെ. എസ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപന്യാസമാണ് എസ്സേ. എസ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് മെഷറിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റൽ, ലൈക്ക് ഗോൾഡിന്റെ ഒക്കെ ഹോൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എസ്സേ വർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർ സച്ച് മെറ്റൽസ് ഈസ് കോൾഡ് എസ്സേ. സോ എസ്സേ ആൻഡ് എസ്സേ ആർ ടു ഡിഫറൻസ്. എസ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപന്യാസം. എസ്സേ measure quality of a metal. So he gets some income from that. So and he has also got a kind of pension for being a disabled. What is a disabled? Disabled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so he gets a pension for being a disabled. What is disabled? വൈകല്യം. വെരി നൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്. വൈകല്യമാണ്, വൈകല്യത്തിനുള്ള പെൻഷൻ. യെസ്, നോട്ട് ഏബിൾ. യെസ് ദിയ, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. സോ അയാൾക്കൊരു വികലാംഗ പെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പെൻഷൻ അതും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അയാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഹിസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ആൻഡ് വെൻ ഇൻകം അപ്പോൾ impatient man. അപ്പോൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ഫോംസിൻ്റെയും കൂടി ആവുമ്പോൾ he becomes very angry. He gets so somebody who is impatient can become angry very fast. So that is the kind of situation that he is presently in. So the narrator is explaining what was the issue, what was the problem that lead to the space travel becoming impossible. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അയാൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അയാൾ ആ ഷെറീഫുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ഹൗ ഡിഡ് ദ ഷെറീഫ് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ സേഫ് സ്പേസ് ട്രാവൽ എന്നുള്ളത് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഹൗ ഡിഡ് ദ ഷെറീഫ് create a problem, what was the problem in the
Sharif's attitude, which created this lack of space travel. When we read the story, rest of the story, we will understand. So I think we will stop for today. Uh, we will continue in the next class. So enjoy the afternoon. Goodbye. Thank you for joining. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.